Good morning, გამარჯობათ. Good morning, გამარჯობა. Happy New Year. Happy New Year. ახალ წელს გულოცავენ, ცოდნიათ, დიდი მადლობა. Thank you very much. საინტერესოა, როგორ მოხვდით საერთოდ ბათუმში, როგორ მოხვდა ბათუმი თქვენს რუკაზე. დაგეგმილი იყო თუ არა თავდაპირველად? It's interesting how our city became your target in your way. How many city? No, when you decided city, to Batumi. make your way, why Batumi? Oh, actually, it wasn't my route. My original route is have to the central part of the Turkey that cross past Erzurum, and they say Erzurum is more than 2,000 meters high, and winter time is so cold and heavy snow, so you cannot pass this time. So they say you better go to the Black Sea area. So I changed. That's why I come to Georgia. I have to go to that way. I have to go to Turkey directly to Iran. Then now I have to go to Georgia and Azerbaijan, then Iran. So Okay. მოკლედ რაში იყოს საქმე? თავიდანვე ერზურუმის გავლით უნდა გასულიყვნენ, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა ზამთარში, 2000 კილომეტრის სიმაღლეზე სირბილი არამც თუ მხოლოდ სიცივესთანაა დაკავშირებული, არამედ ჯანმრთელობას საკმაოდ დიდ პრობლემას უფრის და შესაბამისად გადაწყვიტა, რომ შავი ზღვის სანაპიროთი გაეგრძელებინა გზა. და მოხდება ესე მოხდა ჩემი ქალაქი. აზერბაიჯანში მოდის როგორც ჩანს საქართველომდე შემდეგ. საინტერესოა სხვა ქვეყნებში სად იყავით, საიდან დაიწყო კიდევ ეს სტარტი საიდან აიღეთ? As I understood, you started it in Korea, and after how many countries you crossed? No, he does not started from Korea. His last destination is Korea. He started from Hague, Netherlands, from the western tip of that's tip why of it's Yurazia, yes. and the Germany to Turkey, Georgia, Iran. So last station is through North Korea and Korea, Seoul. It's 16,000 kilometers. He's the first man to learn the whole Eurasia. First recorded man. მოკლედ ეს ნიდერლანდებში დაწყებულა, როგორც ვთქვით, ეს მოძრაობა, შემდეგ ევროპაში გადაადგილდებოდა გერმანიაში, გერმანიდან ნელ-ნელა მოხვდა თურქეთის ტერიტორიაზე, აქედან მოხვდა მერე საქართველოში, აქედან მოხვდება აზერბაიჯანში, ირანში და საბოლოო მიმართულება ყოფილა კორეა. და დაახლოებით 60,000 კილომეტრი უნდა გაირბინოს ჯამში წარმოიდგინე. How many time you spend during a day for running? you say 135 days already. No, during the day. One day, I understood that it's 50 kilometers, but how many time? Just 5 hours, like 10 hours? 8 hours. Actually, I do every day 40 kilometers, not 50 kilometers. და ჩვენი სტუმარის ვათაშორის საუბრობდით სანამ შემოვიდოდით ეთერში და აღმოჩნდა არის 50 წლის. არა, 60 წლისა უბრალოდ ხო, 50 წლისას დავიწყე სირბილიო და ანუ დღეში გადის 50 კილომეტრს, ხანდახან 40 და წარმოიდგინეთ რამხელა დატვირთვა ორგანიზმზე და ასე ჯანმრთელად გამოიყურება და აღნიშნავდა, რომ აი სულიერადაც სხვანაირად გრძნობ თავსო ეს 10 წელი რაც სპორტით დავკავდი აქტიურად. თქვენ არ ხართ მარტონი ჩამოსული და თქვენ გარდა კიდე ერთი ადამიანია საქართველოში რომ ჩამოხვედით აქაური კულტურის გაცნობა თუ მოასწარით უკვე? You wasn't alone, just two. You have another friend with you, and you, all of you. Do you had time to meet local culture? სალომემაც გითხრა, რომ აუცილებლად გააცანით ჩვენი კულტურა. Actually, yesterday we had a day off, so we spent time, stroll the Batumi downtown area and try to eat traditional Georgian Which food. one? Was it good for you? It is good, nice. So actually. When I was young, it was dream to visit Georgia. So
it's kind of the present for me. It's present for me to visit here. So, but anyway, I told you this is by accident. I just pass it, but this is like I feel like a big present for New Year present. მოგეთ მიუხედავად იმისა რომ აქ აღმოჩნდითო სხვადასხვა გარემოებების გამო კი გითხარით რომ სამთარზე იყო საუბარი ახალგაზრდობიდან მოცნებობდი რომ ამ ქვეყანაში მოუხვედრილი ყავიო და ამ შემთხვევითობამ განაპირობა ჩემთვის ასე დიდი საჩუქარია რომ საახალწლოდ ამ თქვენთვის საახალწლოდ მოხვდი აქო და რატომ საიდან იცოდით საქართველოს შესახებ და რატომ იყო თქვენი ოცნება რომ აქ მოხვედრილი ყავით? Why it was your dream to visit Georgia? When you discovered that these countries exist and something interesting for you? Yes, so when I was little boy, just watch TV on the TV like a geographic TV or something like that program. I just see the Georgian traditional way. The wear and beautiful girl and nice mother nature. So I just dreaming. Oh, I want to go there someday. And after like 50 years later, the dream come to be true. მოგეთ 50 წლის შემდეგ ამისრულდა ოცნება, როგორც ჩვენ სტუმარმა აღნიშნა, ანუ ბავშვობაშიო სოციალურ ჩვენზე გადაცემების გადიოდა თურმე და ჩვენი ტრადიციული სამოსით და სოციალურ ქალბატონებიც მომწონდა ძალიან ტელევიზორში უყურებდი და 50 წლის მერე ამისრულდა ეს ოცნება და ჩამოვედი და ვიგემე კიდეც ქართული კერძებიო აღნიშნა, ძალიან გამოგჩა საუბარში და ძალიან მომეწონაო და აგრეთვე რაც მოასწრე დავთვლი. საახალწლოს უფრა არის ეხა ყველგან მე მგონი, სადაც არ უნდა მიხვიდე და ხო არ ქონია ის შემთხვევა რომ ყანწით ღვინო დაალევიდეს. You told us that you had a day off yesterday and maybe you were somewhere like a guest and you know when you have some celebrations it's a lot of food and drinks. And did you actually, I didn't go out. There was night time. So you know, I'm so tired. We're eating a lot of night time. I'm so tired. So just daytime, few hours. So I don't have time to enjoy that. Maybe he go out. Yes, I did some hours in night time also. And to Korean people, Georgia is a very nation of dream, as he said, because to Korean people think that Georgia is a land of, wine, original wine, and, Georgia is very famous for Prometheus, because the Prometheus gave the human the fire for the first time, and he was punished by Zeus, and the Kajibegi mountain says we are very famous for that, and, Signagi village, village, yes, very famous for Korean people. It's very beautiful and remote area. So nowadays, Korean young boys want to come here, and luckily, Georgian government is very generous because we don't need visa to come here. თან სავიზო რეჟიმიც არ გვაქვს. მე აღმოჩნდა რომ ძალიან კარგად იმ მითოსით, რომელიცაც ჩვენ ვისაც ამირანს ვეძახით, კი იცით, ბერძნულ მითოლოგიაში პრომეთედაა ცნობილი და შესაბამისად ჩვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობია ეს მითიო, რომ ყაზბეგზე იყო მიჯაჭვულიო პრომეთეო, ვინც ცეცხლი მოგწავა შესაბამისად. და ასევე ამასთან ერთად აღნიშნეს, რომ კორეელებს საქართველოს მიაჩნიათ ღვინის ქვეყნად და ღვინო გასინჯა გუშინ საღამოს და მის როგორც ამბობს დაყვება ახალგაზრდებისთვის დღესაც საქართველოს არის ქვეყანა, რომელზეც ოცნებობს, სადაც მოხვედრაზე ოცნებობენ და ჩემთვის ეს იყო
სიახლე. მე არ მეგონა ასე თუ იყო მართლა. ხო, ნუ ღვინოს სვამს კაცო ხალხი და ვიციან რომ სამშობლო ღვინის 8000 წლის წინანდელი. კორეელები თუ ასე ფიქრობდნენ, ამას ვერ წარმოვიდგენდი ჩვენზე და ძალიან გამიხარდა. Can I ask, you told before about your purpose and we want to say it to viewers about your purpose is peace. Yes. And so the first time you reunite your country. So now the Korean Peninsula has a high tension, So, American presidents say I have a big nuclear button, and North Korea leader also say I have a nuclear burden, has a big tension. So I just need a peace. მოგეთ ჩვენო ტყუილ უბრალოდ რა თქმა უნდა არ დარბივარ თუ მანამდეც აღნიშნეთ ეს მშვიდობისთვის ხდება ეს მარათონი, სადაც 60000 კილომეტრი უნდა გაიაროს ამ ადამიანმა და საუბარი იმაზეა, რომ დღეს სოფლიო დაძაბულია განსაკუთრებით ამ რეგიონის გარშემო, როდესაც ყველა იმუქრება ამ ბირთვული იარაღით და მე ძალიან დიდი ოცნება მაქვს, რომ მშვიდობა დამყარდეს და ჩემი ქვეყანა გაერთიანდესო. ჩვენ აქაც საერთო სატკივარი გვაქვს, მოკლედ მშვიდობა და მშვიდობა. როგორც მოგეხსენებათ მაყურებელს, იცით რომ კორეაში რამდენიმე ათეული წლის წინ კონფლიქტის შედეგად ეს ქვეყანა ორადაა გაყოფილი დღემდე. As you know, the purpose of our learning event this time, the crossing the Yura시아 16,000 kilometers is to spread the alternative for world peace and Korean peaceful unification. And as far as you know, the people of Georgia, including especially the autonomous Republic of Adja, lacks peace. So his purpose of learning and your peace-loving spirit is a good combination. That's why you invited us, I think. Thank you. მოდი შეგადათარგმნეთ. თორე ამდენი გამოუძინებელს ასაკეთ ენიდან ენაზე გადასვლა ძალიან გამჭირდა. მაქვს ერთი კიდევ დარჩენილი მაყურებლისთვის. კი არა და ჩვენისთვის. მე მანამდე მოვყვები რაზე იყო საუბარი, ანუ ჩვენ რუსეთიც უნდა გავიარეთ როგორც ვიხდი თუ გავიარეთო და მოკლედ ძალიან ბევრი რაღაცა უნდა ვისწავლოთო ყველა ქვეყანაში სადაც ვიყავითო და სადაც ვიქნებითო. ცოტა რთული ალბათ ჩვენი ინგლისური მათთვის და მათ ინგლისური ჩვენთვის. ჩემი ინგლისური განსაკუთრებით ამ გამოუძინებელს საკმაოდ რთული. იმიტომ რომ ეს აქცენტები ცოტა უხეშად. We were talking about that it's very hard for us to talk in English when you are not sleeping during the night, tired. და ბოლო შეკითხვა მაქვს ჩვენ სტუმრებთან მოგონებების აღწერას როგორ აკეთებენ ან თუ აკეთებენ საერთოდ ფოტოებით გირჩევნიათ თუ ჩანაწერებით ანუ როგორ იმახსოვრებთ ყველაფერს რასაც ნახულობთ So you were collecting a lot of memories during your trip and we know when we see on TV that you have a lot of photos but beyond the photos what is the main favorite thing for you to collect memories? Actually, it is a nice experience to meet a lot of different people. So until now, I thought we are totally different people. So color is different. So everything, culture is different, religion is different. But I met the people, we are same, totally same. Of course. Yeah, so we are like whole world is the neighbor. That's what I feel now. So that's a good impression and good experience on this journey too. ანუ ამ მოგზაურობიდან რაც ყველაზე მეტად დამრჩაო არის ის რომ ზოგადად ჩვენ განსხვავებული ხალხი გვქვია თუნდაც ვიზუალურად თუნდაც რელიგიით თუნდაც შეხედულებებით მაგრამ მსოფლიოს ირგვლივ მოგზაურობის დროს მე დავინახე რომ ადამიანები ყველანი ერთნაირები ვართ და ეს იყო ყველაზე დიდი გამოცდილება და შთაბეჭდილება რომელიც მას დარჩა ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან და დაგვითმეთ დრო. წარმატებებს გისურვებთ. Thank you for coming and
gave us the time to talk with you, to know about your purpose and targets, and wish you peace. Thank you. And I'd like to say, add one thing, as you know, Korea has been a poor country, but over the last one generation, Korea achieved economic progress and human democratic country because we had a good leader and our citizens' participation of the government policy. So I hope Georgia will also make a good progress in every field. So Korea and Georgia will get to much more for the world peace. Korea, if united soon, United Korea will do much and much more for world peace and human prosperity together with the Georgian government and autonomous Republic of Aja also. Happy New Year once again. Thank you. Thank you Happy New very Year. much. საუბარი იმაზე რომ ჩვენი ქვეყანა ძალიან ბევრ ანუ სიახლეს და პროგრესს მიაღწია ამ ბოლო წლების განმავლობაში და მაგრამ გაერთიანებული კიდევ უფრო მეც მიაღწევსო და მე მგონი თქვენს ქვეყანასთან ერთად კიდევ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის შედეგად შეიძლება უფრო ანუ ძლიერად ვიბრძოლოთ იმისთვის რომ მშვიდობა დამყარდეს ყველგან. მოგულოცა ახალი წელი ჩვენს ულოცავთ და ვემშვიდობებით ჩვენს სტუმრებს. ახლა კი რუბრიკა 3-4-ზე, სადაც ნიჭიერი და მონდომებული ადამიანები